Hi, hello there, it's me اسلام. اهلا بيكم في ليسن جديد من سلسله ايزي انجلش. والنهارده يا جماعه هنتكلم عن ليسن سهل جدا، هو الفرق بين so plus adjective و such plus phrase. phrase, adjective and noun. اوكي؟ ان شاء الله على اخر الفيديو هتبقى عندكم فكره واضحه جدا ازاي تفرق بين so وبين such. خلينا ناخد الاكزامبلز عشان نفهم اكتر. اوكي؟ She is so beautiful. Or she is such beautiful girl. Okay, so beautiful. So plus one word, adjective. Okay, or she is such beautiful girl. Such بعدها phrase, adjective and a noun. Okay. Let's take example number 2. Okay. He is so angry. Wow, wow. This is me in the morning. Or you could say, he is such an angry person. The same. So بعدها كلمة واحدة لكن such بعدها كلمتين. Okay. Example number 3. The soldier is so brave. Or he is such a brave soldier. Okay. The same. So بعدها adjective and such بعدها phrase. Okay. Adjective بقى يعني ايه؟ Adjective always describe the noun. Okay. Tell me more about the noun. طب يا ترى مكانها فين؟ Before the noun. I say tall boy, brave soldier, beautiful girl. Okay. It's before the noun. دايما مكانها قبل الاسم. Okay. طب هنا السؤال، يا ترى في اختلاف في المينينج؟ لا. However انه في اختلاف في الجرامر، لكن المينينج the same. Okay. خلينا ناخد example number 4. He is so tall. Or he is such a tall person. Okay, got it? Easy. So كلمة واحدة such the phrase. Okay, خلينا ناخد example نعرف نفهمنا الليسن ولا لأ. Okay, it is space loud music. Choose so or such. Yeah, right, you did it. Such because it's a phrase. Good, it's easy. So احنا يا جماعة قلنا إنه so بعدها adjective لكن such بعدها phrase. So بعدها كلمة واحدة، such بعدها adjective and a noun. أتمنى يكون عجبكم الفيديو إن شاء الله، وانتظرونا في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.